Good evening. Namaste. Hi everyone. How are you all? Namaste, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. How is, Good evening, sir. ಹೆಂಗಿದೆ Good ಜೀವನ? evening, sir. How is your life? ಏನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ sir. ಏನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ? ಏನಕ್ಕಮ್ಮ? ಇರ್ಲಿ. So, welcome to the first descriptive paper evaluation. So, accounts paper. Whoever has written the paper, keep your answer paper side by side. Whoever has not written, at least note down the points what they are telling. So, especially not written, those who are not writing in September, probably some of you. I didn't give an option, but nevertheless. And next batch of CA Foundation inauguration going in a full Zoom, obviously in Zoom only. So, any of your friends want to check and join. And then you remind me about your intermediate plan. Okay, so intermediate plan. So, after your foundation examination, after a couple of days, it will restart. Subject concentrate on valuation. So, your senior Akka will start the valuation. I am here only. So, give a big round of applause to Akka, all the way from Sri Lanka. So, Akka, you can call by the other name, which ends with the word T. Okay, so she's already in CA final before completing BCom only. The brilliant students of CAPS once upon a time. Now, she's a student at CA final, Foundation and Inter I said. Okay, final ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ, ಓದೋದು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ ಓವರ್ ಟು ಯು. ಶಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮೆಂಟ್. Also keep your 200-page book ready after valuation. Quickly. Good evening. We'll start. I'll let you know the markings, what you have to give for each point. You can validate yourself with such marks. Okay. For the true or false questions, if this answer is right, but the reasoning is wrong, then give yourself 0.5 marks. If this is wrong and your reasoning is right, then no marks. Only if both of it is right, then give yourself 2 marks. Okay. So 1A, first question is false because the discount column of the cash book records the cash discount and trade discount is not recorded anywhere in the books of accounts. So all the true or false answer, it should be obviously, as she rightly said, true, false has to be there. And reasoning has to be reasonably like the way it is. Not exact words bekagilla. Reasonably something like this. Reasonably. Then you can give 2 marks. If you think your quality of the answer is not that great, you can give 1.5 mark, even if it's perfectly all right. Please go ahead, sorry. Second one is true. Cash basis of accounting is the method of recording transactions where the assets and liabilities are reflected in which the actual receipts or payments are made. Third one, it's false because the debenture suspense account will be reflected on the asset side of the balance sheet. 4, it is true in the early periods of useful life of fixed assets, repairs and maintenance expenses are relatively low because the asset is new. Whereas in later periods, as assets become old, repairs and maintenance expense increase continuously. Under the written down value method, depreciation charges is high in the initial period and reduces continuously in the later period. So depreciation and repairs and maintenance expense become more or less uniform throughout the useful life of the asset. So ಅದಕ್ಕೆ better word, WDV method charges to P&L on equitable basis. That's a better word. Equitable basis, depreciation and repairs. Fifth one, it is false. Accounting policy has big impact on value of items goes under financial statements. Hence, it impacts the financial performance and financial position. Sixth one is false. Debenture interest is payable before the payment of any dividend or shares. In question, it is given it is payable after the payment of preference dividend. No, it has to be paid before any dividend. This is called Baker summary, you can write on PBDIT is the presentation. Profit before depreciation, interest and tax. So revenue, PBDIT, revenue, then normal business expenses, then depreciation, then interest, then the tax, then preference dividend, then equity dividend. Is the order.
ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಯಾರಾದ್ರು ಸಹನಾ? ಸರ್ ನನಗೆ ಸರಿ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಿವಿಗೊಳಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಇಡ್ತೀನಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ, ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತ. PBDIT, revenue minus expenses, then depreciation, less interest, less tax, PBDIT. Then preference dividend, then equity dividend. ಇದು ಆರ್ಡರ್. ಅದು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಇದೀನಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1B is also a theory question. They have given few terms and I've asked you to explain them. First one is conversion cost. You need not be too accurate with the answer. If it is reasonable, then you can give yourself 1 mark for the first one. Cost incurred to convert raw materials or components into finished or semi-finished products. This normally includes costs which are specifically attributable to units of production, that is direct labor, direct expenses, and subcontracted work, and production overheads as applicable in accordance with either the direct cost or absorption cost method. Production overheads exclude expenses which relate to general administration, finance, selling, and distribution. So finished goods cost minus raw material cost is called conversion cost. So raw material bittu where all other cost of manufacturing, direct labor, direct expense, factory, other expense, except raw material. Converting raw material into finished goods. Next. The requirement to create requirement of DRR section 71 mention ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, then you have to create ಯಾವುದು 10% of the outstanding debentures, DRR, 10-15% of the debenture redemption investment, which is redeemable within 31st March ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲೇನೋ ಕೂದಿದಾರಲ್ಲ ಅದೇ P&L account debit to DRR ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ how many marks it is? all the four Yeah. marks. Put together 4 marks, huh? Yes. Yeah. So correct again. Continue. Third one is fundamental accounting assumption. If you have written about GAAP and if you have written basic accounting assumptions which underlie the preparation and presentation of the financial statements, they are going concern, consistency, and accrual. Usually they are not specifically stated because their acceptance and use are assumed. Disclosure is necessary only if they are not followed. If you have written this, give yourself half mark. Normal in the exam, ಈ ತರ 4 questions ಇದೆ, 1 mark ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ DRR ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇರಿದ್ರೆ she has allotted 2 marks, but normally 1 mark each. And what is gross book value? It is the historical cost or other amount substituted for historical cost in books of account. When this amount is shown net of accumulated depreciation, then it is net book value. So gross book value is before netting of depreciation. Can we move to the next question? 1C is inventory valuation. Inventory as on 31st March is given to you, and you have to arrive to the inventory as on 31st March 2025. So opening inventory is 10,50,000. Then in the question they have given purchases. You have to add purchases, so that half mark. You have to add manufacturing expenses, half mark. And then you have to reduce sales from it, that is half mark. And there is also a sale of another item which is made during the year, which is abnormal item. So you have to reduce the book value of the abnormal inventory from the opening inventory. So that is 1,65,000 minus 60,000, 1,05,000. Then sale value from the sales, that is 1,50,000. So your normal sales would be 54 lakh. On that 20% is 10,80,000. So inventory as on 31st March 2025 is 5,25,000. You can also present this in a columnar form of trading account. ಈಗ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಲು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಫಿಗರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ರೀಸನಬಲಿ, ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ 525, you can give full 4 marks. So 2A is rectification. Give yourself 1 mark each for each entry if it is right. So the first one is suspense account to P&L adjustment account. Second is P&L adjustment account
customer account, 2 suspense account. You can just show it, ma'am. I think they can read Okay, it. yeah. You can save it. Yes. Reasonably some fast track matter. Yes. Do it again from top to bottom. Oh, excuse me. 2B is bank reconciliation statement. If you have got all the figures right, give yourself 1 mark each for each of the add or subtract. You should have started as per my approach. Last in the bank overdraft as per cash book top ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. Add and less ಅಂತ ಬರೆದು less ಅನ್ನ add ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಫಿಗರ್ ಆದ ಟಾಪ್ 9600 ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ add less ಗೆ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗಿತ್ತು. ಅದು both figures are available. Yes. So then with the common sense at least you should arrive at it. But again at the end ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ so you should give 9 marks. ಕೆಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಬರೀಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಸುವ್ಯಕ್ತ ರಿಷಿಕಾ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ again ಬರೀಬೇಕು. ಏನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕ್ಯಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಬರದೆ 1 mark. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ 9 marks ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋದು. ಆಡ್ ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೆಸ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. So 3A is final accounts. For the trading and P&L account, give yourself 3 marks if you got all the figures right. Else proportionate 2 marks 1.5 mark. Whatever the figures are right you can give, but not more than 3 marks what she says. Balance sheet, you can give yourself 3 marks. Again at 10 perfect ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you can deduct. So 2 marks 1.5 mark ಕೊಡಿ, proportionate marks ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ. So balance sheet as on 1st April 2023, 2 marks. We have prepared data's account or even presented in a statement format, then give yourself 1 mark. Trading account. Balance sheet. Three B is admission of partners. 3 marks for the revaluation account.
3 marks for the partner's capital account. Little bigger. Yes. Two months for the balance sheet. One mark for the ratio calculation, 1 mark for the goodwill adjustment. Four A is a single entry system. 4 marks for the trading account, trading and P&L account. Two marks for the balance sheet. $1.5 marks for the creditors account. One mark for the expenses account and 1.5 for the debtors. All these things, ledger account is suggested, but if you want, you can also go by statement, especially expenses. And the creditors account will presentation ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ liabilities assets ಅಲ್ಲ ಅದು just particulars rupees balance sheet copy ಆಗಿದೆ. The solution. So 3 marks for the realization account. Two marks to the partner's capital account and 2 marks to the bank account. And 1 mark for the creditors workings.
5A is NPO. 2 marks. 2 marks for the INT account. 4 marks for the balance sheet. 2 marks for the opening balance sheet. And 2 marks for the worksheets. 0.5 for each of the side. Five years depreciation. If I've got the book value as on 1st April 23 and depreciation right, then you have yourself 3 marks. So I've got the loss on sale as 1,25,900, 1 mark, and if I've given the correct journal entry, 1 mark. Five C is bonus issue. Yes. Third entry ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ? What is the mistake in the third entry? Anyone? Sir, first we should have taken CRR. Excellent, Riddhi. Excellent. Entry correct ಆಗಿದೆ. First CRR, number 1 ರೆಡಿಕಲ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. Number 2 ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಅದು ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ? ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಬೇಕು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೀತಿ. ಉಳಿದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 10 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. Single choice question. For issue entry, 1 mark. For half year interest, half mark. Payment to retention holders, half mark. Again, half yearly entry, half mark. Payment entry, half mark. Transfer to P&L account, 1 mark. And discount on loss transfer to P&L account, 1 mark.
6E, issue and forfeiture of shares. That is for 15 marks. Give yourself 1 mark each for each journal entry. Marks for the balance sheet, 2 marks for the notes. So given the working note for the calculation of capital reserve, 1 mark, and for the securities premium, 1 mark. Last question, objective and advantages of accounting standards. UCRR ಅದನ್ನೇ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೋದು, RMPD ಬರೋದು, 5 P's ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿರೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರೋದು ಸಾಕು. ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಅದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ತೇವೆ, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನಿಮ್ಮ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ಅಥವಾ 200 ಪೇಜ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ 1 ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಶಿ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ದೆನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್, ಒಂದು 1A 1B 1C ಬರೆಸ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಅಬೌಟ್, ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ದೆನ್ ಐ ಗಾಟ್, ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದು ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್. I repeat the columns. Question number, for example, 1A deals with water, true or false. Maximum marks 6. So next column I got. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗರ್ ಕಾಲಮ್, ಏನೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬರ್ಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದನ್ನು ಬರ್ಸ್ಕೊಡಮ್ಮ, ಮತ್ತು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯು ಗಾಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ರೈಟ್. ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಕಾಲಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿಸು. Question number deals with maximum marks allotted, what I got, remarks. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಯಾವ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. Yes.
Question 1A is true or false. Question 1B is theory. Question 1C is about inventory valuation. Brilliant. You have done it now or you did it earlier? I was doing it, sir. Brilliant. Excellent. Brilliant. Can copy this. Oh, I tell you. Yeah. All done. ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ವಾಟೆವರ್ ಯು ಲಾಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೆದ್ರಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ 1A true or false? True or false with reasoning. ಅದು ನನಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಡಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ Yes. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ Yes. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ 2 minutes ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಹರ್ ದೆನ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಯಾವ್ದು ಆಗಿಲ್ವಾ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಒನ್ಸ್ 2 minutes ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಹರ್ Yes, sir. Well, if in rectification entry, in case if we get it wrong, what would be the marks? Sorry, can you repeat it? I can't hear you. Like in rectification entry, if I get a wrong answer, like what can I like get the marks in each entry? Okay, you got the entire entry wrong or amount or the ledger Some few is wrong? entries. Some Huh? few entries are wrong. In Then don't give rectification. yourself mark. Like, I think we have given 1 mark each entry. Okay. So if your entire entry is wrong, don't give yourself marks. Okay. If the ledger is wrong and the amounts are right, then you can give yourself half a mark for each entry. ಇಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ವಿತ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 1 mark ಇಲ್ಲ 0 mark ಬಟ್ ಈಚ್ ಎಂಟ್ರಿ 5 ಎಂಟ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 5 mark 6 ಇದ್ರೆ 6 mark ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ವಾಟ್ ಎವರ್ ರೈಟ್ ಅದಕ್ಕೆ 1 mark ಈಚ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಂಟ್ರಿ ವಿತ್ ಫಿಗರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು Complete entry should be right. Any other question? Anybody else? Quickly. From the top to bottom of a glance person.
Purnima. ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ ಆದರೆ ಟಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ಇದು ಶೇರ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಮ್ಮ. ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಈಗಲ್ಲ. ಸೊ ಶೇರ್ ಇಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 9:30. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ Yes. ಲಾ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ GST ಸೆಷನ್ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಸಮ್ಮನ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ದಟ್ 7:30 ಸೆಷನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸುವ್ಯಕ್ತ ಅಂಡ್ ರಿಷಿಕಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಆಗಿದೆಯಾ? Yes, sir. ಆಗಿದೆ sir. Good, great. You are well ahead of the time. Good, thank you. So nice. And so GST will start, I think, by another 15-20 minutes. 7:30 I will join with the Suvyakta team for intermediate. Okay. And foundation, this I continue on. Yes, sir. Recording off ಮಾಡಿ on ಮಾಡಿ. So we'll off it. So 7:15 ಗೆ 7 ಬಂದಾಗ on ಮಾಡಿ. Let it continue with the till Suvyakta session. Yes, sir. ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಒಂದು ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿರಿ. Thank you ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿ. Thank you. Akka. Thank you, Akka. Thank you, Akka. Thank you. Thank you. Thank you, Subiksha, for a brilliant job. Thank you. Yes, sir. Yes. So now all of you keep reading. Thank you. You can drop. So read question number 1. True or false? Am I audible? Yes, sir. Yes. So how many marks you got? You just see. Al remarks al barkobeko. So which is that area you went wrong? ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ just short ಆಗಿ ಬರ್ರಿ. And why you went wrong? So you should write it down. Okay. Why you went wrong? Okay. For example, you written true, but explanation is not proper. Then you should write what kind of explanation is expected. So true ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು explanation ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಿರಬಹುದು. But why? How to improve? Because every mark is important. So write down true or false. Why? What went wrong? ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆನಾ? Next 1B, I think there is a theory. Did you write to the point? So what was missing? ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. You because I cannot tell what mistake you did individual. So what is the language missing? What was missing? ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next 1C was inventory valuation ಇರಬೇಕು. ಯಾ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾರು ಸಾನ ಅಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲೋ ನೋಡು ಸಾನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಯಾ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ? ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾ. So 1C inventory valuation ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಧೃತಿ. 1C. So inventory valuation what you did mistake. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ಸಾಫ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದ್ದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ into 70%, 30% the GP into 70%. So purchase is actual amount ತಗೋಬೇಕು. Whereas when it comes to the sales, cost of sales ತಗೋಬೇಕು. I have done that mistake ನೋಡಿ. Opening stock plus net purchases minus cost of sales. Minus cost of sales ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Sales in the GP ತೆಗಿಯೋದು. That should be the thing which you should have done. Lakshmi Kumari. Next. So that's about 1. So total 1 ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತಂತ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತ ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್. Next, question number 2A is, I think, rectification. If I'm wrong, you correct me. Only what mistake you have done. Any of you have not done P&L adjustment account? I'll rectification the next year antittu. Next year, alla kade alva. So if you have not done P&L, adun bari blunder anta. Blunder. I didn't open my eyes anta. So if you have written machinery account to wages, gone. It's machinery account to P&L adjustment account. Something like that. So it is rectification the next year. P&L adjustment account required. Where all you went wrong, ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Because what you did right, probably you did not do the mistake. What you did wrong, ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. That's the best way of learning. Maybe today afternoon, I leave the class in 5-10 minutes ತಾಮಿದ್ರೆ 9:30 ನಂತರ ಇವತ್ತೇ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಸ್ತಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. Next what? Coming to BRS. Okay. BRS always start with my format and this BRS should have been out of out. Because ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಇತ್ತು. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಿದ್ರೂ ಕೆಲವು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇತ್ತು. ಅದು ಟಾಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎರಡೂ ಇತ್ತು. ಅದು ನೀವು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಅದು ಯಾರೋ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡನ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ 2B. ಐ ಥಿಂಕ್ ಕ್ವಶನ್ 3A Final account.
Final accounts. ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಡೆಟರ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಟಚ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಬರೋ ಥರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಬರೋ ಥರ. ಐ ಥಿಂಕ್ CA ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಸುವ್ಯಾಕ್ತನ್ಗೆ 3 ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. 3 ಕ್ವಶನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹೇಳೋದು? ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ವಿತ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಯಸ ರೇಷಿಯೋ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮೊನ್ನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಫ್ ಐ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಲ್ಲ, ಐ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಡೆಬಿಟ್, ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಿಂಗ್. ಆ ರೇಷಿಯೋ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಹಾಯ್ ಮನುಸ ದಾದಾಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಡೂ ರಿವರ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಾಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್, ಯು ಶುಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ದೆನ್ 3B ಏನು? 3B is admission, sir. 3B is admission. 3A is what? Final account. Final account. Admission ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು ಅಂಬಿಕಾ. 4A 4A single entry system. ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಈಸಿ ಇದೆ. ಅದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4B ಏನಮ್ಮ? ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ವಶನ್. ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸಿ. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ವಿತ್ ಲಿಟಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವರು ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಕಾಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಬಿಕಾ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರ್. ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಫೈನ್. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5A NPO IND ಅಕೌಂಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಈಸಿ. ಈಗೇನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ IND ಅಕೌಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದಿರಾ ಅದು ನೋಡಬೇಕು. 5B depreciation 5 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ವಾ? 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ again ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರತ್ಯೂಷ್ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದಿರೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಅಲ್ಲೇ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? 5C ಚಾಯ್ಸ್ ಏನದು? 5C ಏನು? first one bonus issue, second one debentures. ಅದೇ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರೆದಿರೋ ನೋಡಿ. ದೆನ್ ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮತ್ತು ಡಿಬೆಂಚರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಈಸಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಇತ್ತು, ಯಾವ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಐ ಥಿಂಕ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್? 5 marks. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಹ್ಯಾಡ್ ಐ ನೋಡ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮಿ. ಯು ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ. ಇಫ್ ಯು ಗಾಟ್ 5 out of 5, no discussion. 4 out of 5, no discussion. If you got lesser than 4, then you should think, had I selected other choice, had I got more marks, ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು left your choice. I repeat, for example, I selected bonus issue. I got only 2 marks. Then had I selected debenture, I would have got at least 4 marks. Then mean wrong selection. ಆಜ್ಞಾ ರಾಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಆಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ನೋ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಡೂ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6A Yes sir. Issue and forfeiture. ಇಶ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಫೀಚರ್ ಅದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕಿ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವ್ರದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಫಿಗರ್ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಜನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಥಿಯರಿ. Yes sir. ಥಿಯರಿ ಅಲ್ಲಿ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅದೇ RNPD UCR ಅದನ್ನೇ ಬುಲೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಅವರ ತರ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೀಬೇಡಿ. ಬುಲೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿ ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ರೈಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. ಆಯ್ತಾ? ನಾವು 2 RMRs ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ 2 RMRs. ಕ್ವಶನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬೈ ಮೀ. ನೀವು ಯಾವುದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸಾನಾ? ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ಆನ್ಸರ್ಡ್
ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್ ಒಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಎರಡು ಕಡೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಕಡೆ ಓಡಿಸ್ಕೊ, ಓಡ್ಕೊ. ಹಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಾ? ಇರ್ತಾರೆ. ಗಾನವಿ, ತನುಶ್ರೀ ಇದ್ದಾರಾ? ಗಾನವಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ತನುಶ್ರೀ ಇದ್ದಾಳೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಇದೀವಿ ಸರ್. ನೀವು ಬರ್ದಿರೇನ್ರು? ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರೈಟಿಂಗ್, ರೂಪಾ ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ. ವೈ ಯು ಲೆಫ್ಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್? ವಾಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟಫ್, ವಾಸ್ ಇಟ್ ಅನ್ನೋನ್, ಆರ್ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್? ಇಷ್ಟೇ ರೀಸನ್, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ರೀಸನ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ ಇಟ್ ಟಫ್ ಅಥವಾ ಅನ್ನೋನ್ ಏನಂದ್ರೆ 5A ಗೊತ್ತಿದೆ 5B ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಥವಾ 3A ಗೊತ್ತಿದೆ 3B ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆ ತರ. ಅನ್ನೋನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅನ್ನೋನ್ ಆರ್ time consuming. If you think it is a time consuming, that's why I left. I knew everything, time consuming. Now come to the right side. Order of me writing. ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಬರೆದ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಡಿದ. ಖಾಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ 1A 1B ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. 1B 1A ಬರೀಬಹುದು, ಬಟ್ ಆಲ್ 1 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ನಂದನ್. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಮೀ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಡಿ. ನೀವು ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಬರಲಿ ಟೆಕ್ ಅಂತ ಬರೀ. ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ವಾಟ್ ಐ ಗಾಟ್. प्रणव भाई ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಣವ್ ಭಾई ಬರ್ದಿನೋ? ಪ್ರತ್ಯುಷ್ ಬೋಲು. समझ में आ गया what I said? Yes sir. So like what he says, you just copy. आपने क्या लिखा है? First, what is the order which you wrote? First question. I have written first question first. Okay, question number 1. कितना marks? 20. 20 out of 20? Yes sir. Oh, brilliant. 1 mark cut करो. Next. Then sixth question, there Sixth 19. Sixth question में कितना आ गया? 19. 19. Very good. Excellent. Next. Then second question, there 17.5. 17.5. Excellent. So Then- all of the first 3 questions, what you have written ಬರಿ. What's your written? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಅದು ಬಿಟ್ಟು next you tell me which question you written. Third question 15 marks. 15 marks. Next. Last question. Fourth question 12 marks. 12 marks. So if you observe him, amazing. Very rarely it happens. He has written everything in the order in which he should get the best mark. ನಿಮ್ದು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಫ್ ಯು ಥಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಫಸ್ಟ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ನಾನು? ಯಾ ಓಕೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2? ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಇದ್ದಾರಾ? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ question number 3. Be honest, how many have you rejected? What is question number 3 about? Final accounts ಮತ್ತೆ admission. Nobody rejected? Brilliant. Question 4. How many have you rejected? What is that question 4 about? single entry dissolution. Single entry dissolution. Okay. ठीक है. Now all of you be careful. Question 4 reject ಮಾಡಿದವರು hold on. Come to question number 5. Comment lower line. ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. How many have rejected question number 5? Question number 5 ಯಾವುದು? NPO, depreciation, bonus issue or debentures. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರನು I would have also rejected question number 5. Question 5 rejection is more logical, not just because they told ಅಂತ, more logical because either it is time consuming ಅಥವಾ marks ಕಮ್ಮಿ ಬರೋದು. Now those who rejected question number 4, okay, lower that. How many have rejected question number 6? It's okay. Question number 6 reject ಮಾಡಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು? Normally questions reject ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಿಲ್ಲ. Question 1 you cannot reject. Okay, excellent. Question 4 reject ಮಾಡಿದವರು, now you write below that those who rejected 4. How much you got for question 5? Question 4 reject ಮಾಡಿದವರು raise your hand. Question 4 reject ಮಾಡಿದವರು raise your hand. Nagashri, how much you got for question 5? Manasa? 17, sir. 17 you got question 5? Yes, sir. Brilliant. That means you are right. Next, Manasa, how much you got? 17, sir. 17. Excellent. Next, Krupa. Sir 20. 20 you got question 5. Yes. Oh, brilliant. That means your selection was right. Very good. Almost. Varsha. Individually, if you want, you can tell. 60. That's fine. No issue. So that means anybody who is got a question 5 more than 14, your rejection of question 4 is right. Defla. Rejection of. So you check up whether question 5 or any other question. If you got more than 14, your rejection right. The ulta, lower than.
Question 5. Sorry, question ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು 5 ಅಲ್ವಾ? Question 4 ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಅಲ್ಲ 5 ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 5 ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ 4 ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಿಮಗೆ? ನೋಡಿ ಹೇಳಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ. 18.5. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಕೆಳಗೆ ಐ ಆಮ್ ರೈಟ್ if I got other question more than 14. I am wrong if I got less than 14. Be honest. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದಂತ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ. ನೀವು assuming I have selected question number 4, I rejected question number 5, majority of you done. Then 4 ಗೆ ನನಗೆ 14 and above ಬಂದಿದೆ, then you are right. Because example ಅದು ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. Next, I selected question number 5, I rejected question number 4, but I got only 10. Then you should think, oh, had I written that, had I got more than 10 ಅಂತ, ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ. ಅಥವಾ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನೋರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ದ ರೀಸನ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು lower the hand, all of you ಕೆಳಗೆ ಬರಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಟ್ಟು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? 2 ಆರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ 2 ಆರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ he said question number 1 ಅಲ್ಲ, question number 6 ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಪ್ರತ್ಯೂಷ್ ಕಿತ್ನಾ ಆಗ್ಯಾ? ಲಿಖೋ question 6 ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಪ್ರತ್ಯೂಷ್? 90. then next highest ಕಿತ್ನಾ ಆಗ್ಯಾ? Then 17.5. 17.5. now those two make a circle. Kaushal, those two are they in the top order questions? ನೀವು ಯಾವ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 or 2 ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಟಾಪ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೋ ಇನ್ ಸೈಡ್ ತೆಫ್ಲಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಮ್ಮ? ಐ ರಿಪೀಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಹಂಗಂತ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಾಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರತ್ಯೂಷ್. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಾಡ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಟಾಪ್. ಮೇ ಬಿ ಯು ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ somewhere on first question I got 17, second question 19, third question, that's okay. As long as your top 2 marks should be the top 3. Did you understand? That means if you're not got, that means your selection is wrong anta. Right side. Least question, least marks. Bolo Pratish, which is the least mark first? Least 12.5 and 14.5. 12.5 question number क्या बोलो? Fourth one. Fourth question 12.5. Then 14.5 कितना कौन सा? Third question. Third only. Right? Sorry. In third one I got 14.5 and in fourth one I got 12.5. So now all of you look at me. Now I'm just going by Pratyush analysis. Pratyush ka top arrow mark mein the beautiful analysis. It's which question you left? Bolo, question number 5. 5 I left. 5 you left. Now next arrow mark mein least mark you got how much? 12.5. 12.5 question number 4 answer. Third question. Now you what you should do? Illi arrow mark kodi ellru. Give an arrow mark here. You have to sit and analyze. Pratyush should analyze. Had I selected 5 instead of 3, had I got more than 12.5? That's it. So now Pratyush, which is that question number 5? Probably I think time consuming is okay. Otherwise, I think question number 5 you should have selected instead of question number 3. Because you would have got question number 5 more than 12.5. This is how you have to sit and 15 minutes after the session today, sit and analyze. Artha ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನು ಮಾಡಿದಂತ? Crucial analysis. So 2 things. One is rejection of your question should be reasonably least. Not that everything should be least. Maybe you would have thought both questions would have got around 10. That's okay, leave it. But you would have rejected that question, which would have got at least 10 marks. Sachi. But you would have rejected that question,
which would have given you 10 marks, but you selected one question, you got 6 marks. That means you are selected wrongly. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Okay. So this analysis ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಾ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. This you do in the law also next week. Did you understand? This is a very crucial analysis. So ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Top 3 questions, Pritika. Top 3 questions what you write should have given you at least 2 best marks, including what is it? Question number 1. Now all of you go to the Subiksha's analysis. ಅಲ್ಲೇ ಬರೀ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, someone can help me out in your marks. Yes, sir. ಅಂಬಿಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 18. Question 2, 19. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 18. 1 ಗೆ ಎಷ್ಟು? 18 Yes, sir. 18. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? 19. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Again 19. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 18.5 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ and 15. ಎಷ್ಟು? 15. That is for sixth question, am I right? Yes, sir. Okay, now these are the questions in the order 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 or 5 here. 5 then 6. This is what marks she got. Now you don't bother about the marks. ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. Now which are the questions you wrote in the order? ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. Which question you wrote first? ಹೇಳು. Second one. So ಇದು 1. Next. Third one. Next. 1. First one. Okay, third. Next. And 4 and 6. The fifth question and sixth question. Okay, so now if you look at it, these 3 questions what he attempted, 1 2 3 ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು in my. So ಈ ತರ ಮಾಡುವಾಗ which ನಿಮ್ಮ ಟಾಪ್ 3 ನಲ್ಲಿ at least 2 should have been the best marks and they are written correctly. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? सबको समझ में आ गया कि ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ಧೃತಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನೆ? ಟಾಪ್ 3 ಅಲ್ಲಿ at least 2 ಕರೆಕ್ಟ್, ಒಂದು ಆ ಕಡೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ ಸರ್. You would have thought this is better but you did not. Okay, so your selection of question is important, rejection is important, order. So major ಏನು, ಒಂದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ which gives you the least mark, not your favorite, not favorite ಅಲ್ಲ. Okay, then everybody reject Shetty sir. Next, most favorite ಅಂತ. Second one ಏನು? Second one, select your selective question starting ಅಲ್ಲಿ should be the best. Okay, so now next, how many of you got 90 and above? Raise your hand. ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂಬಿಕಾ? 90. Rupa? 92. Oh, brilliant. Excellent. Both of you. Really, give a good applause. Others tension ಆಗ್ಬೇಡಿ. That's okay. Next. 80 and above? 80 to 90. Okay. Oh, good number of people I got. Valuation correct ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. Valuation careless ಮಾಡಬಾರ್ದು. Okay. ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಾಗಶ್ರೀ? ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. 83, sir. 83. ಪ್ರತ್ಯೂಷ್? 84. 84. आपका क्वेश्चन सिलेक्शन मिस्टेक करा, इसलिए you would have got 84. Otherwise you would have got little more. Yes, Pragya? 87. 87. Yes. Sir, 81. 81. Pritika? Sir, 82. 82. Akshay? 82, sir. 82. Raksha? 83, sir. 83. Trisha? 82, sir. 82. Chinmay? 82, sir. 82. Brilliant. Very good. Others tension ತಗೋಬೇಡಿ. Whatever marks they got, their marks and their valuation. So, but anyway, very happy. Very good. Next, 70 and above. Okay. Very good. Don't worry about your marks. I'm not worried about your marks. Your intensity of writing the paper, honesty, 60 and above. ದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು? ಸರ್, ಸಿಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಓಕೆ, ಮಾಡಬೇಡ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನೋ ಬಾಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PUC ಅವರೆಲ್ಲ ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 50 and above. TEFLA should have been TEFLA September exam, no? That's okay, don't worry, relax. चलो सेकंड PU और कृष्णराज कितना गया?
How much? Okay, no problems. Okay, relax. Okay, 40 and above. Those who are not prepared and written, don't worry. If you're prepared. ಧೃತಿಗೆನೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಂತು. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? Sir, 41, sir. ಏನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ? ಸರ್ ಅದು ನಂಗೆ ಪೇಪರ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಹೋಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಥಿಯರಿಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನಂಗೆ. ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಟೀಕೆ. ಭಾರ್ಗವಿ ನೀವು PUC ನೀವು ಬಿಡಿ. ಸಾಚಿ ನಿಂದೆಷ್ಟು? Sir, 44.5. 44.5. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊ. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಅದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇಂಪ್ರೂವ್. ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಕೃಷ್ಣ 58. 58 is good. 58 is good. Right. Right. So now if some of you have got below 40, it's okay. Nothing to worry. I remember. So 33 ಒಬ್ರು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು? 33. ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್. ದೇ ಲಿಸನ್ ಟು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಸೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಬಿಕಾಸ್ ಲಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 15 days ಟೈಮ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್. ಲಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಗರ್ಲ್ 33 ಬಂದವಳು ಔಟ್ ಆಫ್ 100. ಶಿ ಎಂಡೆಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ 82 marks ಇನ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಎಷ್ಟು? 82. ಸೊ ಹಂಗಂತ ಉಲ್ಟಾ 90 ಬಂದವರು ದೇ ಮೇ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ 50 ಆಲ್ಸೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಯಾರಿಗೂ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅಪಾನ್ ಇಟ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Learn from your mistakes and improve upon. That's important. Nothing else is required for our education. So ಕಮ್ಮಿ ಬರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು I am not bothered. Okay, but all those, at least did you enjoy the valuation scheme, how it should happen, where it should go right, where it should go wrong, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ಲಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಡಿಡ್ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತೇ ಬರೀಬೇಕು. ವೆದರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಗುಡ್. Yes. Happy for all of you, but not satisfied. Life will always you should be happy, but never be satisfied with your marks. Okay, always try to improve. How was the paper as such? Easy na tough average? So it was Moderate. actually, sir, but ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದೆ ಅದೇ. Paper was decently easy. ನಾನು ನಾರ್ಮಲಿ 5 marks ಗ್ರೇಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾರ್ಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಈಸಿ ಪೇಪರ್. ಡೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಈಸಿ ಪೇಪರೇ ಇತ್ತು. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಮೇಬರ್ 2 marks ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದು ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್. 5 marks ನಾರ್ಮಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾರ್ಮಲಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಗಾಟ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೇ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಗ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಲಾ ಆದಮೇಲೆ. ಇಫ್ ಯು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅಪಾನ್ ಇಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 20% ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಕ್. ಮಿನಿಮಮ್ 20% ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಮಿನಿಮಮ್ 20%. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಗಾಟ್ 90, 108 ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ 100 ಮಿನಿಮಮ್. ವೆರಸ್ ಇಫ್ ಯು ನಾವು ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ತಪ್ಪಿರುತ್ತೆ. ನಾನೇ ಇಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕ್, ಅದು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಕಂತಲೇ ದೇ ವುಡ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಮಾರ್ಕ್, ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಯು ಮೇ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ 30-40 marks extra also. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಗಾಟ್ 40-50 now, you may end up with 70-80 also. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್, ಯು ಮೇ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ 90 also. ಯಾರು ಲೂಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೇಡ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಟು ಲೂಸ್ ಹಾರ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ಲೆಸರ್ ಮಾರ್ಕ್, ಯು ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಡನ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ಮೋರ್ ಮಾರ್ಕ್, you be happy that okay, you are deserving to get more marks. ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹ್ಯಾಪಿನೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. That's Yes, it. sir. So happy, good, and plan of action for all of you. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 4 minute ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮೆಹುಲ್ ಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ 9:15ಗೆ. ಸುವ್ಯಕ್ತ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಲಾ. ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಫುಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಫುಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಾ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಈಸಿ ಲಾಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇ ಬಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್, ಬಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೋ ಡೌಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಷನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಈಸಿ ABC ಮಾಡಿ ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ಲಾ ಇನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಸಂಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್. And whoever is not writing September 25 exam, all of you should continue the present batch classes, enjoy ಮಾಡಿ. Whoever is not writing September 25, Ganesha festival also you can come. And all those who are writing September 25, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ಲಾನ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೈಡೆ, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಫ್ರಮ್ September 25 somewhere. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಜೋಕ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. Yeah. So someone asked. So one person was asking other person.
ಈಗ suddenly if God appears before you, what you should do? You should first think who went first ಅಂತ. Whether God appeared before you or you went and appeared before God ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Okay. So take a break. 7:15 you are in a class. Thank you very much. God bless you. Thank you, you, sir. sir.